task like this is not really see-through right away. So you would have to stay in a circle at least for 10 minutes to understand what the task is about. Когда вы видите это задание, для того, чтобы понять вообще, в принципе, что это за задание, как это делать, вам нужно остаться в кругу как минимум на 10 минут, потому что это уже намного сложнее. Okay, so now a task for everybody. For everybody, same dances again. Very simple. Everybody's going in, and he's showing me 3 different knee steps. Just different steps over your knee. That's all. Quick solo. Еще одно очень быстрое соло, но самое главное показать four different, yeah? 3 different. 3 different knee steps. So now, 3 разных knee steps. На коленях, so now when you do this, automatically you have to think of something new all the time you enter. Когда вы делаете это, у вас есть задание сделать 3 разных, по-разному, 3 разных, допустим, knee steps на коленочках степы. Есть, понятно? Почти футбол. И когда у вас есть это задание, вы думаете, как бы сделать это по-другому. Вы, по сути, развиваетесь, вы задумаетесь, как я могу сделать по-другому, да, чтобы не повторяться. Что-то я повторяюсь. Also, usually when you do it, the first time it looks pretty ugly. Because you haven't practiced, yeah? So the first time, if it looks ugly, it's the most normal thing. Если сначала то, что вы сейчас будете делать, выглядит ужасно, просто отстойно, да, это нормальная вещь, потому что это сложное задание, и для того, чтобы понять, как его делать, нужно потратить время, нужно как минимум 10 минут протанцевать. Like I said before, then you go home, you practice, you get prepared. Потом вы идете домой, вы тренируетесь, и уже далее вы готовы столкнуться с этой ситуацией. And again, if you do it for 2 months, you have a whole arsenal of just knee steps. А теперь представьте, когда вы делаете это все 2 месяца, у вас уже есть весь арсенал. Вы готовы полностью к любым происшествиям на танцполе. Yeah? And you inspire everybody else. И также, самое главное, вы вдохновляете всех других. Alright, let's go. Music. Okay. Okay, now comes the last thing. The last thing doesn't have anything to do with what I said before. Well, first of all, just imagine we would practice for 2 months just on knee steps. And now in the next battle, somebody's coming out and he's doing 2 knee steps. What do you think is going to happen? Blown away. Представьте себе, что когда после этого всего вы также еще на протяжении 2 месяцев тренируете, играете в эту игру, так сказать, да? И у вас есть
Реальная ситуация, когда ваш соперник выходит и делает 2 разных ни-степа. Что дальше произойдет, как вы думаете? Okay, now the last thing. The last thing is very systematic. People always talk about the feeling in the dance. Yeah, you feel whatever you feel. Yeah, and if somebody's telling you, oh, but you have to feel it, I said that yesterday already. When you have a teacher, and that teacher is telling you, oh, you have to do it with more feeling, it doesn't make any sense. It's bullshit. Yeah? For the teacher, it's just an excuse not to know how to explain you what you put wrong. That's all it is. Окей, вы знаете, есть еще одна самая такая важная вещь. Когда вы танцуете, вам говорят, вот, чувак, ты должен это чувствовать, ты не чувствуешь это. Или когда у вас есть учитель и говорит, ты должен это прочувствовать, у тебя что-то неправильно. Это самый большой отстой, вообще не слушайте. Это самый ужасный совет, когда ты должен это чувствовать. And after the film, can you continue repeat once more? After your teacher say, yeah, the bullshit. It's just an excuse. Yeah, it's just an excuse. When a teacher is telling you, you have to do it with more feeling, it's an excuse for him to not knowing how to explain you what you're doing wrong. Когда ваш учитель говорит, ты это не чувствуешь, это оправдание, так сказать, того, что он не может вам объяснить правильно, как это по-настоящему сделать. Понимаете, в чем дело? Let me explain you 2 things real quick, then I'm done. One, funk music consists mostly of 4/4 rhythm. There's only 2 songs I know in funk that are not on a 4/4 rhythm. That's Alicia Keys, I Keep On Falling, and James Brown, It's a Man's World. Other than that, everything, I think almost everything is on 4/4 rhythm. Now when we dance on 4/4 rhythm, on 1, we carry up, on 2, we sit down. That's all basic body movement. Now that body movement, most of the people refer to as the bounce, or the swing, or the groove. So you do that, can you play the beat? Yeah, almost every step that we have is based on this. It is 2, 2. Now can you change the song? The song's whack. I mean whack for my explanation. Yeah? I need something with more rhythm. There you go. You listen to this? 1, 2, 2, 1, 2. So on the 1 we go. That's the 1. That's the 2. See this? Now that's what we refer to as the groove. You see? And it's always like this. See? Always drop on the 2. Drop. Drop. No matter what number we're stepping to. Yeah. There you go. No matter what number that you do, it's always based on the 1 and 2. 1 and 2. 1, 2. And so on. It's always 1, 2, 1, 2. That's the groove. Practice that at home, and you never miss your rhythm again. Okay? So that's number 1. What I wanted to tell you. Number 2 is, now when you're doing these steps, most of the time when we learn a step, as Europeans, we tend to look at arms and feet. Don't do it. It's mine, I know. Don't look at the feet and the arms. The movement starts in the center. That's why I'm saying it's 1, 2. Our shoulders, our arms, our legs are only extensions. So now we have this cross. We have this X. You see what I'm talking about? It's not a T, it's an X. And it's an X because we don't walk like this. Yeah? We walk like this. You see? As Europeans, we tend to walk like this. Yeah? Africans. European. See what I mean? That's where some people say it's not in our nature. But listen, make it your nature. Make it your nature. This is 1, sit down, 2, 1, 2,
1, 2. That's the most important thing. Now use that X, and instead of just going like this, use the X. See what I mean? Yeah? So it's a three-dimensional dance. If I only do this, it's two-dimensional. When I use my shoulders and I walk in with the X, I can accentuate much more instead of just going. Whatever dance you do, looking the same. I do this. It's two-dimensional. When I do this. No matter what dance you do it, think about this X and always look at the body center first. And whatever the shoulders and the hips are doing, you repeat. After comes the arms and the legs. Okay? Promise? Promise. Promise? Yeah! Alright, that's it for me. Thank you very much. Окей, давайте сделаем следующим образом. Хочу сказать, что сразу же после этого будет мастер-класс от кик-глайда. У нас на очереди мастер-класс от кик-глайда, и потом мы будем готовиться к главному баттлу. Сейчас хочу попросить вас, буквально у нас есть 3 минуты времени еще, не хочется отпускать шторма. Давайте, может быть, быстро какие-то вопросы, которые... Да? Questions. Быстро, несколько вопросов. Чтобы было честно, задаю 5 вопросов, чтобы было честно. Ко всем, давай. В общем, интересует именно дыхание, как его тренировать, и бывает такое, что посреди выхода пропадает дыхание и устаешь, очень сильно. Может, это из-за того, что там выпил, но желает. Как лучше дышать, допустим. We have a 4/4 rhythm. We have a 4/4 rhythm, and that 4/4 rhythm leads us automatically to a loop consisting of 1 bar of 4 beats. Yeah, so now you can decide whether you're out of breath or whether your breath is still fine, whether you do your dance like a sprint or whether you jog. You can breathe in, breathe out on a 4 beat, or you can breathe in, breathe out on an 8 beat. But usually we are practicing on a rudiment, in a rudimentary way. So like let's say we're taking a pretzel. The pretzel has a rudiment, consists of four beats. So automatically I breathe 4 beats in, 4 beats out. Like this. Yeah? So when you do rudiments, you go 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. На выдох. Страшно А если power move? Same thing. Power moves, you just breathe the same way. You just have to know how fast you go. Yeah. That's it. Окей, есть? Итак, еще один вопрос. Перевести. Здесь суть такова. Есть в основном танцуем под музыку, в которой 4/4, да, ритм? Вот по четвертым. И он говорит о том, что вы сами выбираете способ, как вам дышать, подстраиваетесь под музыку. Зависит от того, какой у вас будет выход, как вы будете быстро танцевать. Вот сейчас конкретно был пример показан, да, когда он двигался, эти движения, понятное дело, под ритм, и вы видели, да, когда он дышал, когда он выдыхал. Это, то есть, чувак, зависит исключительно от твоего выхода. Насколько он будет быстрым, так сказать, распланирую его и разбей дыхание также по ритму. 1, 2, 3, 4. Меня интересует вопрос, что как научиться танцевать на пальцах вперед, и стоит ли это достаточно сил? Нужно ли это вообще? I'm doing this since 30 years, you know? Он это делает 30 лет уже. Don't ask me how I started, I just did it. Он просто это сделал и не спрашивай, как это началось. I used to do flares on my fingers. Он начал флайеры делать на пальцах. Это вообще надо?
No, just footwork. Just footwork, but you get funny muscles. You get funny bumps. In Футворк, а потом у тебя будут просто немного смешные мышцы на руках. Ну, Yeah? See this? So that's 30 years, right? It's just, okay, 30 is the break. But let me give you advice. If you do footwork on your fingertips, make sure that your thumb is aligned with your palm, like this. Don't make your thumb aligned with your index. When не you do ставь в одну this, линию, не ставь в одну линию when you палец. do this, you можешь поломать tend палец. to fall over this way. That's how Ты не you можешь- break your thumb. When you do this, Когда вы делаете you так, fall here, and nothing will happen. вы падаете вот так, и ничего не произойдет. Вот когда вы ставите палец так, Yeah? So don't put it here. и ставьте пальцы в одну линию. Okay? That's the most important thing. And another question from him, like, when you judge and when some people judge this, it means something for them, like it's a point? No, nothing. The whole thing is, see, when I'm doing footwork like this, I'm a little bit higher and my radius is smaller. It means I can be faster. Yeah? Now, it doesn't matter whether I'm like this or like this. But when I'm flat-handed, I have to reach down and I would sit more down with my bum. Now, the closer my bum is to the ground, the more problems I will have to Чем ниже твоя попа к полу, тем труднее тебе двигаться. Когда ты на пальцах, ты выше, у тебя есть больше возможностей передвигаться в футворке. You see, also in breaking, another very sketchy part is that b-boying is the most physical dance form on the planet. As a b-boy, when you go down, you don't last longer than a minute on the floor. Yeah, if you dance for longer than a minute, you will get a cardio attack. Yeah? So, when I'm down, I'm trying to last. Longevity is one of the most important things in this dance. So, I'm trying to economize wherever I can. So the most comfortable position is to sit on my feet, like this. Now when I'm like this, because I can't do this, when I'm like this, I automatically put a lot of weight on my shoulder, so I will get tired quicker. Yeah? So now I'm not just talking about one particular solo. I'm talking about the way of practice, your whole life. You will need more, you need more energy. That means you have to eat more, you have to sleep more. You have to get more massages, and so on and on. So it's not just about one particular solo. You can do this sometimes to accentuate. You know, it's a difference if I do this, or if I do that, or flat hand and I go out. So sometimes you do go out on a flat hand to extend more, like in CC footwork, for instance. It makes sense. But if you really want to economize, you should learn how to sit straight on your 2 feet, and to do footwork like this. Like this also, you don't have to put all the weight on your fingers. Yeah, so it's going to be easier. Can you translate on it? Yeah, sure. Суть такова, что брейкинг вообще один из самых, скажем так, одно из самых трудных физических направлений, так сказать, в танцах, да, везде, в принципе, везде. Каждый один выход, к примеру, бибоя длится примерно 1 минуту. Поэтому вы тратите много энергии, и вам нужно научиться, как экономить вашу энергию, чтобы вы меньше уставали, и не было такого, что посреди вашего выхода на 30-й секунде вы уже задыхались. Поэтому учитесь экономить вашу энергию, и самый хороший способ, как это сделать, найти удобное положение. Вот, допустим, вот это положение, которое показывал Шторм, когда он сидит на двух ногах, да, оно удобно тем, что он экономит энергию. Он не ставит руку назад, и всю массу тела он не держит на одной руке, на одном плече. Понятно? У него, когда он сидит так, вот, у него есть возможность экономить энергию и распределять правильно вообще напряжение по телу. Okay, good. Окей, давайте так. Last question, right now. Last question. Насколько важен реально батл взгляд? Вот.
All right. See, like I said before, the dance was born in a circle. So to me, it's much more important that you know yourself, and you know your dimensions, the way you work with the dance, that you watch your opponent all the time. For me, it's only important that you watch your opponent so that he can't trick you. That's all. But if you stare him in the eyes or anything, you're not going to stare him down. You know what I mean? He's not going to get down like, oh shit, she looked at me. You know what I mean? It's not going to happen. So just make sure he's not going to trick you. That's all. You know, how are you going to do a backspin and look at your opponent all the time? It's not happening. Yeah? So, another thing that I wanted to tell you, see, when I started dancing, I started dancing as a very young kid. Yeah, I can't remember when I really started dancing. My mother showed me like first ballroom steps in the kitchen and stuff. Later on, I got into skating on roller skates, you know, dancing on skates and stuff. And then I was into skateboarding and so on, until finally one day, I saw, first of all, my whole life was about superheroes. Superman, Batman, Spider-Man, it was all about superheroes. And when I went home from school, on my way home, I was always thinking about just opening and lift off. See, that was me. And I love dancing. I love music, I love dancing, but nothing really caught me until the day I saw breaking and popping. Those two dances, to me, were superhero dances. Until the day I saw breaking and popping, it was impossible to be a superhero. When I saw breaking, I became a superhero. Yeah? That's it. You think of B-Boy Ivan? Superhero. Yeah. You think of B-Boy Junior? He's a flippin' X-Man. You know? You think of all the B-Boys that have a name in the world, they're all superheroes. And you know what I mean? Yeah? Same thing with the poppers. When you see a good popper, he's the $8 million man. Not the $6 million, no, $8 million man. When you see another popper, he's a Robocop. The third popper, Papa Taco, he's a flippin' Terminator. You know what I mean? That's what it's all about. They're all superheroes. Okay? That's where we're going to. Okay? So let's finally do this skip in evolution and come up with the superior race of B-boys and poppers. Here you go. Когда был ребенком, ходил в школу, всегда мечтал, всегда видел только вот, любил Бэтмена, Спайдермена, всегда хотел стать супергероем. И когда увидел, что такое брейкинг и поппинг, понял, что он может им стать, танцуя, научать танцевать эти два вида танца. Поэтому, когда он смотрит на Айвана, он видит супергероя, потому что он крутится быстро. Или когда он видит Поппинг Пита или кого-то еще, он видит Робокопа или Терминатора, то есть супергероя. И он надеется, что в будущем мы станем супер бибой нацией и спасем весь мир. Окей, ребят, давайте все вместе поаплодируем, скажем спасибо Шторму за то, что он... Окей, прямо сейчас, без перерыва на паузу, на рекламную паузу и так далее. Вы, кстати, можете оставаться в этом кругу, потому что все, кто находится сейчас в зале, остаются и наслаждаются еще одним мастер-классом, еще одной историей от нашего третьего судьи. Давайте сделаем. У вас будет возможность, ребят, подойти, пофоткаться со Штормом, расписаться, он сможет расписаться на вашей груди, на спине, на лбу и так далее. Не вопрос.